Ai, ai. Continuando nosso Hogwarts Legacy. Dessa vez eu coloquei o medidor da FPS só pra ver. Eu fiz uns testes mais cedo. Eu troquei do Ultra pro High, pro Alto. E sinceramente não teve muita diferença não. Teve em uma área ou outra eu dei uma andada pelo castelo. Em uma andada ou outra tem uma diferença de uns 5, 6 FPS no máximo. Então, sinceramente, dificuldade. Da qualidade ultra pro alto é praticamente a mesma coisa. Eu devo dizer que eu desliguei o Ray Tracing, todo tipo de Ray Tracing eu desliguei. Então talvez isso ajude um pouco. Talvez o Ray Tracing, como o jogo ainda não tá muito... Não tá muito não, o jogo não tá otimizado para computador ainda. Ele funciona, claro. Mas o jogo, como ele ainda não tá otimizado para computador, eu acredito que o Ray Tracing mais atrapalhe do que ajude. Mas... ele vai me mostrar... São 16 chaves. O jogo vai me mostrar onde estão essas chaves ou eu tenho que achar elas? Ah, tá. O jogo não fala. Ah, tá. Aí seria muito fácil. Essa aqui. Que essa é a quest, é? É, isso. Mas eu sinceramente achei que fosse ter... Eu achei que fosse ter uma grande diferença nos gráficos, nos FPS. Se eu tirasse o jogo do Ultra, mas não. Plim. Do momento que tá... do estado que tá o jogo agora, eu imagino que dá pra deixar no Ultra e não mude muita coisa. Porque isso é uma coisa incrível, porque normalmente tu vê 80 FPS, sinceramente, 80, 90 FPS, isso é muito alto, tu nem... O jogo não precisa estar rodando a 200 FPS pra, sabe? Isso eu sempre achei um exagero. Nossa, minha placa de... eu tenho uma 4090 e meu jogo roda 300 FPS. Tá bom, parabéns. O jogo ele roda muito bem... Ele roda muito bem até o momento que eu vi. Na maior parte das áreas o jogo tá muito bem. O jogo roda muito bem. Tem algumas sessões que ele dá um round. Revelio. Pick up. Como é que é, professor Fig? Se meu schedule, se a minha agenda não estivesse congestionado bastante, o ministro me ordenou para ficar... Ah, isso sou eu! A fifth year, can't believe. Peraí, quem tá falando isso? Ah, tá, esse aqui é o headmaster, é o diretor da escola. Basicamente dizendo que o professor Fig tem que me buscar e me trazer pra cá. E me ajudar a me acostumar. Essa também é legal. Essa aqui talvez com outro tipo, mas agora não. Corkscrew, Tear Blue. Fica bonito, mas aqui tá mais estiloso. Hey, professor.
Esse povo mágico é tudo, tudo desorganizado. Careful now. Opa, ele tá aqui. Peraí que eu conserto. Reparo. Não, ele não tá aqui. Então, pelo jogo ele tá, mas como eu devo estar no horário do dia que ele não tá, então ele não tá. Revelio. Reparo. Não, Accio. não. Eu ainda não sei o que fazer com essas... com isso aqui. Levioso. Lumos. Não, ainda não tenho. Esse é um crânio grande, hein? Ah, oi. Ei! Ele não tava aqui. Deve ter passado o tempo. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Trolls e lag, professor. Muito lag. Mas o mais interessante é que enquanto eu, na minha tela aqui não tava travando daquele jeito, eu fiquei surpreso quando eu vi a gravação depois. Aqui deve avançar o diálogo, então me fala isso aqui. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Huh. Revelio.
Ali, literalmente vai andando até lá. É, pelo que dá pra notar, desligar o Ray Tracing ajuda bastante. Até pelo menos o jogo tá um pouco melhor. Revelio. Até agora saiu 2 patches, mas foram coisa de 300 MB, foram coisa muito pequena. Tome isso, educação. Tá fechado aqui, não tá? I believe we have some matters to discuss. Yes, indeed. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Aham. Well. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. É um clube de duelo super secreto. É, todo mundo sabe. Revelio. Ah, que é... Meu Deus, tem que achar a chave. Revelio. Accio. Revelio. What are you up to now? É, não deve estar tão longe assim a chave. Revelio. Aham. Levioso. Revelio. Seria muito útil se eu desse pra usar esse revelio enquanto está andando.
Ah! Revelio. Esses house tokens são muito úteis. Eu quero muito saber o que tá dentro daquele chest. É, mas realmente olhando agora, é bem provável que o Ray Tracing mais estava atrapalhando do que ajudando. É esse efeito da janela aqui, esse branco aqui, ó. Isso é o fog. E isso que eu tirei do ultra pro médio, porque tinha esse efeito aqui, ó, tava na tela inteira. Revelio. O povo tá animado aqui. Nossa, mas botar 2 quadros igual um do lado do outro é preguiça. Revelio. What? Revelio. Não, aqui é sem saída, né? Oh. Huh. E aqui... Revelio. Barufio. Esse portrait mostra o bruxo Barufio, famoso pelo seu elixir do cérebro. E é um exemplo do que acontece quando encantamentos são falados impropriamente. É. I'd like to open a shop in Hogsmeade. Revelio. Scared you! Oh, boy, I got sued and got scared. Tá tudo trancado aqui. Ah, aqui as escadas, tá. Do you find yourself taking certain ways to class based on the portraits you pass? Viu o que eu digo quando o jogo precisa de alguns Some are much patches? better conversationalists than others. Ah, agora foi.
expect silence of you. Levioso. Accio. Reparo. Levioso. Accio. Reparo. Lumos. Não. Eu ainda não posso mexer aqui. Levioso. Accio. Não. Revelio. Accio. Opa. Levioso. Ready for another round? Indeed. Revelio. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hey, side quest. Não, aqui não é side quest. Ah, tá. Aqui é a quest. Nossa, eu só encostei. O negócio se desfez. Ali eu não posso ir. E aqui... Revelio. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Definitivamente o Ray Tracing estava mais atrapalhando do que ajudando. I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Definitivamente o Ray Tracing estava mais atrapalhando. Pelo menos enquanto não sair um patch. Quem eu quero? Tentar com essa moça aqui. Não, sozinho. I'll be dueling solo. Then let's get to it. Yeah. Vai Ready ser to get thrashed? 2 contra 1? 3 contra 1. Apologies in advance. Ok. Lex Summoning Accio. Ok. Accio. Protego. Levioso. Find the one. Accio. Aha. There goes my wager. Accio. Act like a winner. Protego. Oops. Leviosa. Ei! Mentira. Lumos. Levioso. You're better than that! Accio. Levioso. Give him more ball. Accio. Is that all you've got? Quase não I deu. could never duel like that. Tá, então com o negocinho... Tá, Bravo. entendi. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Tem que completar um round de spell combination. Tem que Hello, praticar. Lucan. May I use the training dummy? Of course.
I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Sure. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Eu não... é o normal? Yes. Excellent form. Thank you. Levioso. That's it. Levioso. Hey. Next time, perhaps. Levioso. Accio. Ah, entendi. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Assignment's all finished. Eu consigo duelar mais agora ou ainda não? Acho que ainda não. Perhaps I should stick to potions. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Aham. You could have gone a bit easier on me. Não, você é da Grifinória, você não tem... Como é que é? Mercy. No mercy. Revelio. Por que tá trancada? Ah, tá fora de serviço. Revelio. E sim, seria muito útil se desse pra usar esse revelio enquanto tá andando, mas ele para pra usar. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Yes. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Steady. Sim, eu acho mais fácil fazer isso no teclado e mouse. Good work. Tira Lumos, se bem que... Alcance curto... Tá, tu precisa estar próximo ao alvo.
Essa magia dá muito dano. Aham. Entendi. Reparo, eu acho que eu não uso tanto. Tan, 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 taran, tan. Incendio! Getting it. Keep at it. And do try not to Nice. incinerate yourself. Perhaps mind what you're doing there. I wonder if you might be able to help me with a small, project. Sure, maybe. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Foi só uma quarta-feira. That's nice to hear. I have had my share of adventure. I hope my reputation's warranted. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Não, eu poderia ser malvado e dizer que é engraçado, mas nem é tão engraçado assim. I'm sorry to hear that. Words can be cruel. Thank you. Poppy keeps offering to help me in overcoming my fear, but I'm too afraid to take her up on it. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Vamos ver exatamente o que tu vai me... Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. Eu não ia fazer agora a quest desse cara, mas eu tô... intrigado. Revelio. Ah, tem mais um treco de chave aqui. Parararapá. I find the girls to be messier than trolls, truth be told. It doesn't seem right to me. It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Oh dear, I shall get in trouble for this. Incendio. Ahaha.
Ah, eu ouvi. I really have made a mess of things. Anyone fancy going to Brood and Peck with me? Revelio. Revelio. Eu ouvi o negocinho da chave, mas eu não tô conseguindo ver. I'm saving up for a new broom. Reckon I'll be going for the Yui one, or possibly the silver arrow. Oh dear. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way. I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. Imagina a crise. Eu tô ouvindo essa chavezinha. Revelio. Será que tá dentro da biblioteca? Não pode. Quer dizer, pode, mas... It's a relief to finally have an answer as to why that portrait was empty. Someone was sat by the fire in our common room the other day with steam coming out of their ears. Aha! I think it's rather unique. Excellent. Não, pera aí, eu vou fazer a quest do cara porque eu tô curioso com a recompensa. Aqui. Wish our common room was bigger. I can never find enough space for that one. Ué, não é aqui? Ah.
Revelio. Incendio. Ah, aqui tem um negocinho pra usar, claro. Revelio. Tem alguma coisa aqui. Revelio. Accio. Revelio. Glumbumblis. Eita, essa é um trava-língua. Insetos mágicos que produz... Revelio. O que é isso? These dry vines are one spark away from becoming kindling. Use. Incendio. Não. Revelio. Incendio. Corredor escondido. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio. Ele vai pelos dois lados. Revelio. Aqui deve ser a saída. É? Certo. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos.
Incendio. E agora? Lumos. Dá pra subir aqui? Não. É, isso aqui não parece ser um lugar agradável. Revelio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Lumos. Opa. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Não é tão perto assim. Chest. Revelio. Lumos. I imagine a piece of that enormous venomous tentacula would be enough for Duncan to prove his bravery. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Incendio. Lumos. Ah, não posso. Greenhouses, também é uma saída. Incendio. Oh, well. Não é isso? Lumos. Tá, pera aí, como é que resolve isso? Ah, é só coletar? Eu achei que, sei lá, tinha que usar o fogo pra tirar as vinhas de cima, mas é... Ok. Opa. Lumos. Aham. Revelio. Lumos. Big chest. Que eu coletei.
Revelio. Lumos. Ok, definitivamente o Ray Tracing tava atrapalhando mais que ajudando. Revelio. Lumos. Revelio. Lumos. Aqui acho que nem precisa, aqui já é mais iluminado. Ah, o L1 me permite... Ah, entendi. Usar aqui a... Have you found anything to, prove my bravery yet? Yes. Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Tentando pensar por que motivo eu precisaria de uma pedaço de uma folha gigante. Sure. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkin for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunkin for me. Sem falar que tem isso, complete side quest de relationship com essas pessoas. Ó. Eu vou selecionar a quest da menina, mas eu vou fazer essa aqui. Peraí, quanto de espaço eu ainda tenho? 5. É. Legendary. Emerald Highland Attire. Eu tenho um kilt agora. Tem como... Peraí. Mas olha só. Ah, é, não combina. Não, sei, andar de kilt por aí agora.
Ah, pera. Antes que eu esqueça, é melhor parar nessa tela.